Hello, dear learners. I, Yasin Mohtasham, your host, would like to welcome you to this beautiful session on the subject of social science, where we are going to learn history. The topic is the advent of Europeans to India. हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद. As we can see, appearing on the screen is a globe. If put flat, gives you a clear view of the world we occupy. The areas marked with green color are Europe and Asia. To enable you to make a clear distinction between the location of these two continents, we have shaded Europe red and Asia yellow. And this is where our beloved country, India, Bharat, lies. Let us first talk about trade between India and Europe during Middle Ages. India's trade relations with Europe go back to the ancient days of the Greeks. इंडिया और यूरोप के दरमियान कदीम ज़माने से ही तिजारती ताल्लुकात रहे हैं. During Middle Ages और देवस्ता में trade meaning tijarat between Europe and India was carried on along several routes. Asian part was mostly carried on by Arabs, and European part was the virtual monopoly of the Italians. Goods from Asia were carried by Arab merchants into Constantinople, जिसे हम कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जानते हैं, which were bought by Italians and sold in Europe. आप इस पिक्चर में टर्की की लोकेशन देख पा रहे हैं, जिसे हम लोग तुर्की के नाम से भी जानते हैं. इसमें आपको एक इलाका नज़र आएगा जिसे हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था. Constantinople was the center of international business. कुस्तुनतुनिया बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज़ हुआ करता था and was called the gateway of European trade. Indian spices like pepper, cardamom, cloves, cinnamon and ginger were in great demand in Europe. Let us now discuss about fall of Constantinople and reasons leading to the discovery of new sea route to India. In 1453, Ottoman Turks captured Constantinople. उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया. As a result, इसके नतीजे में all the trade routes connecting the city of Constantinople came under the control of Turks. The Turks started levying too many taxes on the goods passing through these routes, making the trade unprofitable. Meanwhile, in उसी वक्त Spain and Portugal were attempting to break the monopoly of Italian traders. They started encouraging sailors to find a new sea route to India. The invention of compass, astrolabe and gunpowder provided further impetus to this venture. Discovery of new sea route to India. Vasco da Gama, a Portuguese sailor, was the first to discover a new sea route to India. He landed at Kapad near Calicut on the east coast of India in 1498. लिस्बन से निकला पुर्तगाली मल्ला वास्को ड गामा हिंदुस्तान के मगरबी साहिल के कैलिकट के करीब कापाड़ नामी मकाम पर 1498 को पहुंचता है और यूरोप से हिंदुस्तान पहुंचने का नया समंदरी रास्ता दरियाफ्त करने में कामयाबी हासिल करता है. Consequently, Portuguese became the first to re-establish
trade between India and Europe. Let us now talk about the Europeans who came to India for trade. They include the Portuguese, the Dutch, the English and the French. सबसे पहले हम लोग पोर्चुगीज के बारे में बात करते हैं. Portuguese is a native or national of Portugal. It is a country lying along the Atlantic coast of the Iberian Peninsula in southwestern Europe. The Portuguese were the first to arrive in India for trade and also the last to leave. बाहरी रास्तों से तिजारत का मकसद लिए हुए हिंदुस्तान को आने वाले यूरोपियंस में पोर्चुगीज का मकाम अव्वल है और हिंदुस्तान को छोड़ने वाले आखिरी यूरोपियंस भी पोर्चुगीज ही थे. Francisco de Almeida became the viceroy of Portuguese after Vasco da Gama. He implemented the Blue Water policy in order to establish the supremacy of the Portuguese over the seas. ज़मीन पर तौसी की बजाय उसने समंदर पर इजारादारी के लिए बहरी ताकत और बहरी फ़ौज को मजबूत बनाते हुए नीली आबी पॉलिसी का क़याम अमल में लाया. Alfonso de Albuquerque, who succeeded Francisco de Almeida, is considered as the real founder of Portuguese Empire in India. He waged a battle against Sultan of Bijapur in 1510 and won Goa. The Portuguese monopoly over trade with India declined with the arrival of English and the French. फिर तस्किरा आता है डच का. Dutch are a West Germanic ethnic group and nation native to Netherlands. The Netherlands, informally जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, is a country located in northwestern Europe with overseas territories in the Caribbean. The Dutch established United East India Company in 1602 for the purpose of trade with eastern countries in Netherlands. They established warehouses at Surat, Bharuch, Cambay, Cochin, Nagapattinam and Chinsura. Later, Dutch were unable to face competition from English and the French, limiting themselves to the spice-rich islands in Southeast Asia. डच के बाद हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में. The English people are an ethnic group and nation native to England. England is a country that is part of the United Kingdom. The English East India Company was established in the year 1600. Queen Elizabeth issued a royal charter in 1600 authorizing the company to trade with eastern countries. Sir Thomas Roe came to the court of Jahangir as the royal ambassador of King James I. Mughal Emperor Jahangir permitted the English to set up a warehouse in India. English established the first warehouse at Surat. Later, they were able to establish factories at Agra, Ahmedabad and Bharuch. The English built forts named St. George in Madras and Fort William in Calcutta. Calcutta became the capital of English in 18th century. अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंच के बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में. The French people are a Romance ethnic group and nation primarily located in Western Europe that share a common French culture, history and language identified with the country of France. France is a country located primarily in Western Europe. The French East India Company was established in 1664 in France. कंपनी ने 1668 में सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में कायम की. Valikandapuram, developed by the French, came to be known as Pondicherry.
The French built factories at Surat, Machilipatnam, Chandannagar, Mahe, and Pondicherry. Dupleix, who arrived as a governor general, had ambitions of establishing French as major power in India. He posed a great challenge to the establishment of British supremacy. Let us now talk about competition between the English and the French. With the Portuguese and Dutch withdrawing from India, the French and the English tried to establish the supremacy over India. Meanwhile, conflicts arose in Hyderabad and Carnatic region, and both the French and English tried to exploit the situation. This led to Carnatic Wars. The First Carnatic War. It took place between the English and the French between 1746 and 1748. On the request of Dupleix, La Bourdonnais, a French military leader from Mauritius, captured Madras. This forced English to seek help from Anwaruddin. The army sent by Anwaruddin failed to defeat French. Meanwhile, La Bourdonnais took money from English and returned Madras to them. This enraged Dupleix and he tried to take Madras but failed. Finally, the war came to an end with the Treaty of Aix-la-Chapelle. Second Carnatic War. The Second Carnatic War took place between the English under Robert Clive and the French under Dupleix from 1749 to 1754. The English under Robert Clive attacked Arcot, the capital city of Carnatic, and defeated Chanda Sahib. The English named Muhammad Ali, the son of Anwaruddin, as the Nawab of Carnatic. The war ended with the Treaty of Pondicherry. Third Carnatic War. The Third Carnatic War took place between the English under Sir Eyre Coote and the French from 1756 to 1763. In 1760, the French commander Count de Lally attempted to besiege Vandivash. In a decisive battle, the English army under Sir Eyre Coote defeated the French and imprisoned Bassey. Lally escaped to Pondicherry. Sir Eyre Coote attacked Pondicherry and Lally had to surrender unconditionally. The French lost their importance in India, having lost all their bases. The war came to an end with the Treaty of Paris in 1763. Now starts the British rule in India. After gaining control over South India, the English tried to gain control over the rich Bengal province. Battle of Plassey. The Battle of Plassey was a decisive victory of the British East India Company over the Nawab of Bengal and his French allies on 23rd June 1757 under the leadership of Robert Clive. Reasons for the Battle of Plassey. Battle of Plassey या जंग प्लासी के क्या असबाब थे? सबब नंबर 1, misuse of dastaks. Siraj-ud-Dawla was furious that the dastaks were misused by the officials of the company, causing losses to the government treasury. Second, mending of the fort without permission. The British repaid the fort at Calcutta and placed cannons in them. Siraj-ud-Dawla ordered the removal of the cannons. The British refused to do so. Black Hole tragedy was the third reason for the said battle. Siraj-ud-Dawla captured Fort William and imprisoned 146 Englishmen in a small room, of whom 123 died. This is called Black Hole tragedy. जंग प्लासी के असबाब को अगर हम लोग अपनी ज़बान में समझने की कोशिश करें, सबसे पहला जो सबब बना वो था दस्तक का गलत इस्तेमाल। कंपनी की तिजारत के लिए दिए गए दस्तक का अंग्रेज़ी मुलाजिमीन ने गलत इस्तेमाल किया और इस वजह से रियासत के ख़जाने में हो रहे नुकसान ने सिराजुद्दौला की आंखें खोल दी। इजाज़त के बग़ैर क़िलों की मरम्मत। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के क़िले की मरम्मत की और इसमें तोपें रख दी। इससे सिराजुद्दौला मज़ीद नाराज़ हुआ और उसने क़िले से तोपों को हटाने का हुक्मनामा जारी किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने हुक्मनामे का इनकार किया।
तीसरा रीज़न बना सिया कोटी अलमिया, ब्लैक रूम ट्रेजेडी। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को फतह करके अंग्रेज़ों को कैद कर लिया और कैद किए गए 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। इनमें से 123 लोगों की सांस घुटने से मौत हो गई। इस खौफनाक वाक़ये को सिया कोटी अलमिया कहा जाता है। इस हादसे से गुस्सा होकर रॉबर्ट क्लाइव ने फ़ौज के साथ बंगाल पर हमला कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग मीर जाफर, the military head of Sirajuddaulah, to remain neutral in the battle by offering him the post of Nawab of Bengal. Encouraged by this, war was declared against Sirajuddaulah, who tried to escape from the battlefield but was captured and killed. Results of the Battle of Plassey. Battle of Plassey के नताइज। नंबर 1, Sirajuddaulah was defeated and killed. नंबर 2, Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. नंबर 3, कंपनी gained exclusive rights to trade in Bengal. और नंबर 4, मीर जाफर had to pay 17 करोड़ 70 lakh as war indemnity for सिराजुद्दौला's attack on Fort William. ये जंग हिंदुस्तानियों में मौजूद नाइत्तेफाकी, गैर इंतज़ामी हालात और इस ज़माने के ताजिरों के गलत ख़यालात के अक्स को ज़ाहिर करती है। मीर जाफ़र को इस जंग के बाद बंगाल का नवाब बना दिया गया और कंपनी ने बंगाल में तिजारत के लिए खुसूसी हुकूक हासिल कर लिए। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर जो हमला किया था उसके मुआवजे के तौर पर मीर जाफ़र ने कंपनी को 17 करोड़ 70 लाख रुपए अदा किए। अब हम बढ़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर की तरफ। मिन जुमला मीर जाफ़र कंपनी और उसके नौकरों के हाथ एक कठपुतली बन गया था। इधर उसका ख़जाना तो खाली होने लगा मगर उधर कंपनी के लालची अफसरों का पेट भी ना भरा। तब मीर जाफ़र को नाअहल समझकर नवाब के अहदे से बरतरफ कर दिया गया और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम एक काबिल हुक्मरान था। ये भी शुरुआत में कंपनी का वफ़ादार बना रहा। 2 लाख पाउंड की रकम के अलावा चंद इलाके भी उसने कंपनी को दिए थे। बाद में वो एक आज़ाद हुक्मरान होने का ऐलान किया। दस्तक के गलत इस्तेमाल की तस्दीक करके बंगाल की तमाम तिजारत को लगान से माफ़ करवाया, जिससे हिंदुस्तानियों को बग़ैर टैक्स के तिजारत करने का मौका मिला और अंग्रेज़ तिजारत को बेहद नुकसान होने लगा। नवाब की मुखालिफत करने के लिए अंग्रेज़ों को इतना ही बहाना काफ़ी था। उन्होंने मीर कासिम को नवाब के ओहदे से निकाल कर दोबारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम चूँकि अंग्रेज़ों की चालाकियों को जानता था, इसलिए उसने उनके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जंग शुरू की। उसे हिंदुस्तानी ताजिरों और कारीगरों की हिमायत हासिल थी। मुग़ल बादशाह शाह आलम दुआम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से उसने मुआहदे किए, जिसके नतीजे में मीर कासिम ने 1764 में बक्सर में हेक्टर मुनरो की क़ियादत में अंग्रेज़ी फ़ौज का सामना किया। रिज़ल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। अगर बैटल ऑफ बक्सर के नताइज की बात की जाए, मीर कासिम वॉज डिफीटेड एंड शाह आलम द सेकेंड सरेंडर्ड। शाह आलम conceded Diwani rights over Bengal to the British for an annual fee of rupees 26 lakh. The Nawab of Awadh was fined rupees 50 lakh. British acquired provinces of Bihar, Bengal and Orissa. Dual government. Dohri Hukumat. The British established their political power to protect their interest in India by introducing the system of dual government. It was introduced by Robert Clive in 1765 and continued till 1772. Under this system, the administration of Bengal was divided into 2 parts, Diwani and Nizamat. Diwani means right to collect revenue or land taxes which were given to company, and Nizamat means administrative rights which were given to Nawab. Under this system, the British got the right to collect land taxes while the Nawab looked after the overall administration and the judiciary.